Hello dear children, how are you all? I hope all are fine. I am Shivshankar, lecturer in mathematics, KPS PU College, Arsikere. So in this class, we are moving to the next chapter in first PU, and the chapter is complex numbers and quadratic equations. Complex numbers and quadratic equation. So this chapter has total weightage of 9 marks. Please note it down. So total weightage ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 9 marks ಇದೆ. So ಈ 9 marks ಅಲ್ಲಿ 1 marks 1 question, 2 marks 1 question and 3 marks ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 question ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ in PU board exam. Okay, in first PU ನಮಗೆ ಇರೋದು total weightage 9 marks for complex numbers and quadratic equation. ನೋಡಿ, so it has a very important for JEE point of view and CET point of view. ನೋಡಿ, so in the bridge course classes we had a discussion on quadratic equation. ಈ quadratic equation ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ quadratic equation, 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್ quadratic equations and methods to find the solution of quadratic equation. Okay, here was the quadratic equation. The general form of the quadratic equation in x is given by ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are the real numbers and the coefficient of x square is not equal to 0, that is a is not equal to 0. Once a is equal to 0, this equation is reduces as linear equation. Now again ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ bx plus c is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. Right, here the condition is a is not equal to 0. So ಇದು quadratic equation ಆಯಿತು. So how to find the solution? We have 3 methods. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ quadratic equations ಅಲ್ಲಿ. So the methods are, first one is factorization method, second method is completing the square method, and the third one is very important, formula method. Is also called Sridharacharya formula. Okay, so general equation ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ ax square plus bx plus c is equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Then how to find the solution by formula method? ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of the quadratic equation. So what is the solution using formula method? Formula is very good. Formula is minus b plus or minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a, whole divided by 2. This is the formula to find the solution of the quadratic equation. Quadratic equation ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ quadratic means degree is 2. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 ರೂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 3 ರೂಟ್ಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 4, ಬೈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a ಇದೆ. And remember this quantity what we have here, b square minus 4ac. So this will decide the nature of the roots. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, b square minus 4ac. I will take this as here d. So d is called here discriminant. Depending on the d value, the nature will vary. So ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ here. First one, nature of the roots. First one, real and distinct root, and the second one, real and repeated root. This is also called real and equal roots, and the third one, imaginary roots. This is very important. So imaginary roots, this is also called complex roots. Okay, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. For different value of d, that is a discriminant. ಇಲ್ಲಿ d ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is called discriminant. b square minus 4ac ಇದೆ ನೋಡಿ. So when b square minus 4ac is greater than 0, greater than 0 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. So when we have the positive number, we get real and distinct root. Distinct means here they are not same, they are unequal roots. Real roots ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ they are unequal roots. Suppose ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, we will get here b square minus 4ac is equal to 0. We have real and repeated roots. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, b square minus 4ac is less than 0. ಅಂದರೆ we get
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರೂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ದೆನ್ ಔಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಟೇಕ್ 1 ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +1. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ +1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? -1. -1 ಬಂತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 0? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, now I will take +1 to right hand side, that becomes -1. So 1 -1 get cancelled, we left with here x is equal to 0. This is the root of the equation x plus 1 is equal to 1. And the fourth one, 2x plus 1 is equal to 0. 2x plus 1 is equal to 0 ಇದೆ. ನಾನು 2x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು +1ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ -1. So what about x then? X is equal to -1 divided by 2. So this is the root of the equation. This is the root of the equation. Third one, x square minus 3 is equal to 0. Just observe first 4 equation observe ಮಾಡಿ. First 4 equation observe ಮಾಡಿದಾಗ they are the linear equation, means the degree is 1. We get only one root. Here we have the degree ನೋಡಿ, x square minus 1 is equal to 0. This is the quadratic equation having degree 2. So degree 2 means here it has 2 roots. ಯಾವ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? x square minus 3 is equal to 0 ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. x square is equal to 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ x then? x is equal to degree is 2 means we get 2 roots plus or minus square root of 3. ಏನು ಬಂತು ರೂಟ್ ನಮಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 is equal to 0. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 0. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 0 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to -1. ಇವಾಗ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಬಂತು. ದೆನ್ ಔಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ? x square plus 9 is equal to 0. x square plus 9 is equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ 9 ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದೆ. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ -9 ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x square is equal to -9 ಆಯಿತು. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ x is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -9. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ we have square root of negative number -1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಇದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ನೊಟೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋಟಾ. ಏನಂತೀವಪ್ಪ ನಾವು? ಅಯೋಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಐ. ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದೆ. ಸೊ ಐಯಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ is equal to ಏನು ಬರೀಬೋದಂದರೆ ಐ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್
Square root of minus 1 is replaced by I. Similarly here also ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x is equal to plus or minus ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ 9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಮೈನಸ್ 9ನ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 9 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 9. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3i. ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ therefore the root of the equation x square plus 1 is equal to 0 is plus or minus I, and the root of the equation x square plus 9 is equal to 0 is x is equal to plus or minus 3i. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ here we have the I is nothing but square root of minus 1. This is called imaginary number. What we call as a imaginary number. ನೋಡಿ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 is I, we are discussed here, and 4 becomes 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ square root of minus 1 into square root of 4. This becomes I into 2. This is nothing but 2 into I ಬರೀಬೋದು. ಸೊ square root of minus 4 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ 2i, and square root of minus 9, this is also negative number, square root of minus 10, very good, that becomes 3 into I, 3 into I ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಔ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ 1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್, ಅದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, 3 ಇಂಟು 3 ಬರೀತೀರ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 3ನೇ ಬರೀಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 9 ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 9 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 9 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I ಇಂಟು 3 ಆರ್ 3 ಇಂಟು ಐ ಅದು ಬರೀಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ 3 3 is 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 9. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 9 ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಐ ಇಂಟು 3 ಆರ್ 3 ಇಂಟು ಐ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ
So both are positive quantity. Here one is negative, one is positive. But in this case, you'll notice. So both having the negative quantity. So minus root 3 into minus root 3. Or square root of minus 3 into square root of minus 3. So this becomes minus 3 into minus 3. Minus into minus becomes plus square root of 3 3 is 9. Very good. This become 9. This is equal to 3. Just observe here. E quantity observe madidra. So both having the same value. If right hand side is equal, is it left hand side is also equal here? No. So here square root of 3 is square root of minus 3. Are they equal here? No. So here square root of AB into square root of AB is equal to square root of AB only if. So both AB are positive in this case. Clear? So when one is negative, one is positive. So minus root 3 into root 3. This is also possible. And square root of 3 into square root of minus 3. One is positive, another one is negative. In that case also possible. But when both quantities are negative, when A and B are the negative values, this is not equal to root of AB. This quantity is not equal to root of AB. So okay. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೊಟೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಐ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ನೋಟ್ ಇದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಸ್ಕಸ್. Root of A into root of B is equal to root of AB for all positive real numbers and also true when either A greater than 0, B less than 0. It means A is positive, B is negative, and A is negative, B is positive. So root of A into root of B can be written as root of AB only if A and B are positive, either any one of them is positive and another one is negative. But if both A and B are negative real number, then root of A into root of B is not equal to root of AB. This one here, root of A into root of B is not equal to root of AB. This is very important. Artha aita makla? So this is the way to find the square root of the negative real number. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಟೇಕ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋಟಾ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಸಿ ಎಫ್ ಗಾಸ್, GAUSS ಗಾಸ್. ಸೊ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೊಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಡಿನೋಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಡಿನೋಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಯೂಲರ್. He was a very famous mathematician in the year 1748. ಸೊ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. So first one is here, I is the first letter in the Latin word imaginarius. The first letter ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, I ಅಲ್ವಾ? That is called imaginary root. I is also called iota. ಇದು ನೋಡಿ iota. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? So what is the value of I? I is nothing but it is the imaginary number. I is equal to square root of ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? -1. Remember. So when you get the negative numbers, while finding the square root of the negative number, we use imaginary number as I denote. Okay. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಐ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. A number of the form z is equal to a plus ib. In some textbook ಅಲ್ಲಿ they have the notation z is equal to x plus iy. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Here
the number of the form z is equal to a plus ib, where a and b are the real numbers, and we have another one, I is equal to square root of minus 1 is called iota. So total here the z is equal to a plus ib is called what we call as a complex number. Z is equal to a plus ib is the complex number, and here notation I is equal to square root of minus 1. So remember, this is not usual addition. So here we take this as here combination of the number a and b. A plus ib, this is the general form of the complex number. In some textbook they use it as x plus iy. Here also x and y are the real numbers. What is I is nothing but square root of minus 1. And remember, when we have z is equal to a plus ib, here a, this is called real part of the complex number z. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಏನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z. Real part of z or real part of the complex number is a. This is also denoted by re of z is equal to what? A. Re of z is equal to a. This is called real part of the complex number. ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೊ ಏನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ? ಸೊ ಬಿ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ imaginary part of the complex number. This is also denoted by imaginary part of z. What is imaginary part of z is b. This is denoted by im of z is equal to what? b. This imaginary part of complex number is b. So please note down the general form of the complex number and some notation like, okay, here a is called real part of the complex number z denoted by re of z. Re of z is equal to what? A. And b is called imaginary part of z or complex number z denoted by im of z. Please take a pause and note down all the things what I have written here. This is very important. This is the definition of complex number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೇಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, z is equal to a plus ib ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ a plus ib. ಸಪೋಸ್ a is here absent, a is equal to 0. So this number is called here purely imaginary number. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? This part is called, this number is called purely imaginary, means real part is 0. When b value is 0, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, this purely real part. So purely imaginary means real part is 0, purely real means imaginary part is 0. This is the complex number. So now discuss about one property, equality of complex number. So when two complex numbers are equal, then so what about the remaining things? We'll discuss here. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, 2 plus I into 3 ಇದೆ. 2 plus I into 3, this also can be written as 2 plus 3i ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So what is the real part here? If I take this as here z, real part of z is equal to what? 2. This will take this here z. Z is equal to 2 plus I into 3. What is the real part? Real part is 2 and imaginary part of z, im of z is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? im of z is equal to 3. Next second example, z is equal to ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? -1 plus I into root 3 and z ಬರೀತೀವಿ. Z is equal to -1 plus I into root 3. So what is the real part? ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. Re of z is equal to -1. Very good. And the next one, imaginary part ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? im of z is equal to square root of 3. Im of z is equal to square root of 3. This is the
imaginary part of the complex number. And the next one, 4 minus I into 1 divided by 12 or 4 minus I into 1 divided by 12 ಇದೆ. What is the real part? Very good. Real part is 4. What is the imaginary part? ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು 1 by 12? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Take a pause and note it down all the things what I have written here. Okay, now dear students, we are moving to the next topic, equality of complex number. ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. when two complex numbers are equal, then what about corresponding real part and imaginary part? Okay, let z1 is equal to a plus ib and z is equal to c plus id be the two complex numbers if z1 is equal to z2. It means these two complex numbers are equal, then a is equal to what? C. A is equal to what? C and b is equal to what? D. A is equal to C andre no? Very good. A is the real part of what? Z1 and C is the real part of what? Z2. Very good. When two complex numbers are equal, corresponding real part and imaginary parts are equal. We have here, that is real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? when two complex numbers are equal, corresponding real part and imaginary parts are equal. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಟೇಕ್ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ 4x ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು 3x ಮೈನಸ್ y is equal to 3 plus I into minus 6 ಇದೆ. Where x and y are real numbers, then find the values of x and y. Here we to find the values of x and y. Just observe here, in both left hand side as well as the right hand side we have the complex number. When two complex numbers are equal, corresponding real part and imaginary parts are equal, right? ಇದನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. when two complex numbers are equal, corresponding real part as well as the imaginary parts are equal. Okay, so ನೋಡಿ, so I'll take this as here z1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this as here z2. ನೋಡಿ, if I take this as here z1, what is the real part? Very good, 4x is the real part and here z2 only 3 is the real part. Therefore 4x is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? 4x is equal to 3 because real part of first complex number and real part of second complex numbers are equal. Similarly for next one, imagine for part of first complex number 3x minus y is equal to imaginary part of second complex number is minus 6 are equal. Liquid equation ಬಂತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ x is equal to we get 3 divided by 4. Take 4 to right hand side, we left with 3 divided by 4. Therefore the value of x is 3 divided by 4. ನಮಗೆ x value ಬಂತು ಸರ್, then how to find the value of y? Just substitute here. x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು 3 by 4 substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 3 into 3 divided by 4 minus y is equal to what? 6 ಆಯಿತು. 3 3s are 9. 9 divided by 4 minus y is equal to what? Sorry, minus 6 ಅಲ್ಲ, this is will be minus 6. Now 9 by 4 ಆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಟೇಕ್ 9 by 4 ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 6 ಆಗೆ ಇದ್ದು this becomes minus 9 divided by 4. What is the LCM there? LCM is 4. So minus y is equal to 4 is LCM. Here we left with 4 into 6, 24. You are negative sign, minus 9. Therefore y is equal to what we left there? Minus y is equal to minus
33 divided by 4 minus whatever. So minus y is equal to minus 33 divided by 4, then y is equal to 33 divided by 4. This is the value of y. Therefore the value of x is 3 by 4 and the value of y is 33 divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? This is the equality of complex number. Just listen here. So in this class we had a discussion on square root of negative real numbers, then general form of the complex number, and the last one equality of the complex number. In our next class we are moving to the basic operations like addition, subtraction, multiplication, division of the complex number. ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.